Merhaba sevgili YouTube. Baronun eşinin düşük yaptığı şu görevi başlık neydi? Buçukluk değil. Neydi lan adı? Buçukluk gibi bir şeydi. Bozukluk muydu? Berbatçık ha berbatçık üzerindeki laneti kaldırmaya çalışacağım. Direkt öldürebiliriz de ama biz berbatçığın lanetini kaldıracağız. Yeni bölüme hoş geldiniz. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Look! Garrison, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets very restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm her with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods! Dişleri de çıkmış. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a laberkine. Oh, fuck. Okay. Hadi bakalım. Doğmamış bebeğinden laneti kaldırmaya çalışacağız. Nereden geldik biz, böyle mi? Adam geliyor mu? Geliyor. Kapının önüne tuz ekmişler, bak. Tuzdan hat yapmışlar. Oh! Oha! Pest, take me! It's riding something fierce! Oh. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a laberkine. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Okay. En azından iyi bir şeye vesile oluyoruz gibi. Yine deliriyor.
need to hurry. Wait. Pull up, wait. O Roach, Allah'ım lütfen. Abi at öldürecek ya. O kadar uzaktan da saldırmazsın. Squirming again? Like a daffy? What? It stopped. Okey, bu biraz gereğinden uzun sürdü. Chosen a name? No. So think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Kızmış. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Daya should turn into a leberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a leberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Berbatçı'nın gömülü olduğu yerde laberkine çağır. Okay. By blood's power I summon you. With your name I beseech you.
Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Ori and the Blind Forest. Oy, gece yarısı fırtına var havada. Let me live. This downpour's a bastard in it. How you like that silver? Annesinin ve kız kardeşinin başına neler geldiğini gösterecek bize. Burası. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Burada bir at izleri, at nalı izi. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Okay, devam. Devam Wants edelim. to show me something more. De. Hayır hayır. Sakın durma de ya, sakın durma, devam et. Okay. Macrophages had a field day. Still worth a closer look. Bunları birbirine öldürtmeyi çok... Ayda. Okey, devamı da var. Should examine that horse carcass.
Bir an hiç bitmeyecek sandım. Yer altından sürekli çıkıp geldiler. Tamamdır. Burada bir at cesedi var. At cesedi var ama etkileşime geçemiyorum. Heh. What do we have here? What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Müthiş çıkarım. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Müthiş çıkarım. Kim bilebilirdi ki güçlü bir yaratık tarafından bu hale saldırıya uğradıklarını. Devam et, devam et. Devam et, sakın durma. La 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 la. Bir yere geldik. Ha. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Evet, yakından bakmamı istiyor. Okey, biz de yakından bakarız o halde. Ama önce şu minik... Ne var o suyun altında? Neyse. Bir gözev. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Yalan söylüyor. Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night, the lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster, said she had to go back, dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up, gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenfurt. But Mrs. Anna, that's another... Bayan Anna. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Şerefsiz. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off.
And those Whoa. damn birds. Swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks. Ellerindeki kızgın işaretleri. Anna'nın ellerindeki. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Uh-oh. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Hoşça kal Dea. Bayağı bir şey öğrendik. Ama öncesinde Baron'un kızı Tamara'yı Oxenfurt'ta mı bulsak acaba? Ya da Baron'un ailesi hakkında, evet, önce Baron'la konuşalım. Sanki daha iyi. Bu ne lan? Halt! Stand and Jew! I challenge you! Boots a bit big, maybe? Careful not to trip. Halt, I say! I am Ronvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath. Oh, that's rough. My sympathies. To honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know,
by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post haste, for I've 99 left after you. Bilberi hanım kim? Why are you challenging me? Don't recall doing anything to offend the maid Bilberry. Well, why? Then swear. Swear! Maid Bilberry's the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. Aha! Ah! I shall wash your scorn away with thy blood, fiend. Stand and fight. Okay. Are you? Had enough? Yes. Luck stood with you. But the next time we meet. Sağlam vurdu yalnız. Bir sonraki karşılaşmamızda mı? Go back to Maid Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. Ayakkabılarımızı da tamir ettik. Allah kahretmesin. Need a swift kick in the arse. Şimdi Barona bildiğimiz her şeyi anlatacağız, öğrendiğimiz. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A Aha. witcherly service, that's to say. Aha. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. What'll I get out of it? Witches do naught for free. This the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. Allah Allah, hadi bakalım. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we Pinter Adası'na mı gidiyoruz yine? The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Aynen, bu akşam gece yarısında halledelim bu işi. Remember me? Evet. Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. O saç tıraşı ne ya? 20 kron, eyvallah.
Ama o saç tıraşı ne ya? Yeah? Ve Witcher, a word, please. aha. Believe we've not had the pleasure. They call me the sergeant, left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner, wanted to ask you about something. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside, what did you and the Baron do? Bu seni hiç Gotta alakadar ask the etmez. Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No, don't drink, don't eat. Just sits. There you are. İşte See buradasın. the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No, not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenfurt. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Hayda. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. That much I can do. I'm grateful. Take this, call it enticement, and this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. Aha. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living.
Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? At Caermorhen. Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. What happened? You get the jitters? No. So why not? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. Velen, Kuzey Temerya. Gün doğumu. The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Come on, Ciri, don't you embarrass us! Want that horse, don't ya? Had one just like it. Kick it. Show how it's done. Aha kule. Yay. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. Oh beleş at. What? Oh. Another chance to win. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do?
cast myself at them and die a hero. Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed Baron will cease. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. So long. Okey. Ciri bir at kazanmış ama uçan bir yaratığın saldırısına uğramışlar. Şimdi üstümüzü başımızı bir... Wait, Witcher! Ne oldu lan? When you find my daughter, will you give her this? A ragdoll? Uh-huh. Bez bebek. Pekala Baron. Oxenfurt'ta senden saklanan kızına bunu yapacağım. Onu ileteceğim. Little prick. How may I assist you? How may I? Wouldn't mind a look at your stock. Wouldn't mind looking at your stock. Zırhçı değil mi bu? Oo, sat gitsin. Oh yes. Devam. Bunlar ne? Kendin yap. Ne? Kılıcına iyi bak. Ne. Devam. So long. Şimdi Oxenfurt'a gidiyoruz chat. Şimdi Oxenfurt'a gidiyoruz. Baronun kızı Tamara'yı Oxenfurt'ta bul. Abi level atlamaya bayağı yaklaşmışız. Hanım! Bana atımı getirin. Okay, buradan sol. Okay, yeni bir gün başlıyor. Yeni bir gün doğuyor ve biz doğuya doğru atımızı sürüyoruz. Ne dedi ya o? O bana mı dedi? Neyse. Sağda bir gümbürtü oldu ama hiç orada değiliz. Allah'ım oyunun manzarası harika. Böyle çorak ve harap bir diyarda bile olsan, arkadan kasvetli bir müzik dinliyor da olsan, güzel yani.
O ne lan? Hadi burayı temizleyip bir yerleşim yeri haline getirelim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hiç kalkmayın. Yok, hiç kalkmayın, sorun yok. O bir anda gün batımı mı oldu? Aa. Bir anda gün doğuyordu, gün batıyor hale geldi. Şu an zaman geçti demek ki. Okey. Tabi mekan temizlendi, üstüne... İnsanlara anca haber gitti. Gizli hazine mi? Neredeymiş o gizli hazine? You go gather roots with me. We'll chat about it later. Caught in the field. Şu taraf. Thanks for everything. Allah Allah. Gönderilmemiş mektup. Melitele seni kutsasın Nitel. Dinle Nitel. Taşımamı istediğin o küçük kutu var ya, onun içinde değerli bir şey var mıydı? Çünkü şanssız bir iş kazası oldu ve lanet kutusu suya düştü ve bir türlü çıkartamadım. Ağla almayı denedim ama aşağıda yaşayan bir şeytan falan var galiba. Çünkü ne zaman ağımı atsam çöp çekiyordum. Belki ne bileyim karşılığında verebileceğim bir şey vardır. Bir sonraki nakliyatta indirim olabilir. İştenlikle. Tarihsiz olaylar dizisi. Aa. Bir dakika. Burası mı o? Yoksa başka bir yer mi? Onu yapalım. Hazine abi. Aha bu. Aha şöyle. Bu mu? Novgorod tuzu Harval. Okay. O yaptık, bitti. O zaman hemen geri. Nereye geri? Aile meseleleri. Ana görevden devam ediyoruz. Baronun kızı Tamara'yı Oxenfurt'ta bul. Come on. Aa, sakın durma. Okay. Okay. Orası sıkıntı. Level kaç? Sen tamam.
Allah, yol üstünde bulduğumuz bu tarz şeyleri ala ala gidelim ki hem cebimizde olsun hem haritada daha çok şey tamamlayalım. Bu ne? Biri ölmüş. Okay. Mektup. Juenler, elbette bizimle kalabilirsin. O nasıl bir soru öyle? Gel, ailenin tamamını getir. Savaş henüz burayı vurmadı. Bolca yiyeceğimiz var. Hatta son haftalarda göbeğim biraz büyüdü bile. Yani ağzımdan biraz bira ve pastırma alacak olursan aslında bana bir iyilik gelmiş olursun. Senin için bir yatak hazırladık bile. Tavan arasında kalacaksın. Orası rahattır. Merdivenleri çıkarken eğilmeyi unutmadığın sürece. Mutlu yolculuklar Juenler. Yakında görüşürüz. Da Juenler. Şansına küs. Verendeki diğer ipuçları incele ve Baron yok, bu değil. Ha, bitti. Ha, bitmiş tamam. Ben de bir an takip etmeye başladım sandım şeyi. Şansına küs görevini. Adam yolda daha rahat ve daha refah içinde bir hayata giderken yolda ölmüş. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Move it! Level kaç burası? Slow now. Whoa. Burada bir haydut kampı gözüküyor ama hepsi öldürülmüş. Bu ne alaka? Vallahi beleş hazine. Hem de ne beleş hazine. Go, go. Oh, şunu da alacağım. Tabii ki alacağım. Let's go. Oxenfurt. Aha, geldik mi? Galiba geldik, evet. Your kind spreads disease. Defeatism and desertion. Whoa there, rubbish. Watch your step. Fuck. Sanki şu an geçiyoruz bir yandan da. Yoksa daha gelmedik mi? Şu an geçtiğimi düşünüyorum. Evet, şu köprüden geçeceğiz. Beni nereye götürüyor?
No 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 no. Ha, buradan döndürecek aşağıya. Yo, saçma. Şuradan gitmemiz gerekiyordu. Faster. Watch your step. You'll choke to death on 3 pounds of steam. Hah, buradan. Watch your step. Oo, burada insanlar sıraya girmiş kapının önünde. Halt! No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. This way, you mean? Casusların girişi engelleniyormuş. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defence forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Teşekkürler, teşekkürler. Nihayet. Come through. Okay. Long road. I feel like puking after that swill in the canteen. Come on. Şimdi Tamara'yı bulacağız. You'll choke to death on 3 pounds of steam. Oxenfurt. Fancy, eh? Batı kapısından girdik. Şehirde daha az daha süremiyoruz. Go, go. Buradaki eğlen tahtasını da alalım. Ho ho. Trollere dikkat, dikkat. Pontar'ın sol kıyısında Oxenfurt'un doğu kısımlarına doğru bir yerde bir troll görüldü ve duyuldu. Mevzu bahis trollün Redanya askerlerinin harekat marşını söylediği biliniyor. Bunun Nilfgaard'ın şaşırtma taktiklerinin bir parçası olduğundan şüpheleniliyor. Majestelerin hizmetlilerinden bir ekip gidip sorunu halledene değin bölgeden uzak durması tavsiye edilmektedir. Troll ile karşılaşma durumunda hareketsiz kalmak, yaraya yakın durmak ve kollarla kafayı korumak tavsiye edilir. Bu tavsiyeler gerçekleştirildiğinde yaratık kişiyi duran bir kaya sanacağı için saldırıya uğrama ihtimali azalacaktır. Oxenfurt'taki canavar, yüce hükümdarımız Kral 5. Radovid'in emriyle
Bu ilanı okuyan herhangi bir gezgin canavar katili varsa mevcut tüm çözülmemiş kontratlarını derhal bir kenara bırakıp kendini bu canavarı bulup öldürmeye adamak zorundadır. Söz konusu canavar topraklarında en eski eğitim akademilerini barındıran insan ilmi yuvasına yani Oxenfurt'a zarar vermiştir. Bu canavarın suç işlemesine bir son verecek olan kişi kralın tüm cömertliğiyle ödüllendirilecektir. Oxenfurt ormandaki canavar. Hayda, Oxenfurt'un da her yeri canavar abi. Cesursanız ve iş arıyorsanız bu ilanı okuyun çünkü içeriğindeki duyuru kesinlikle çok ilgini çekecek. Paralı bir asker ve yıllarca savaşlarda yer almış bir gazi olan Siderisli Hans şunları bildirmek ister. Oxenfurt yakınlarındaki ormana yuva yapmış bir canavarın saldırıları yüzünden büyük acılar çeken köylüler için çok endişe duymaktayım. Ve bundan ötürü bu yaratığı öldürecek kişiye bir kese Novigrad kronu bağışlamaya karar verdim. Ancak yanıma av ganimetiyle gelmeyene altın yok. Onun yerine alacağı şey tam kıçını yiyeceği ve ömür billah normal şekilde oturmamasına neden olacak bir tekme olacak. Anlıyorum. Siderisli Hans, dünyaca ünlü paralı asker, çok sayıda savaş görmüş bir gazi, Zambak tarikatı onurlu üyesi. Bunu ilk oyundan hatırlayanlar bilir. Kontrat ağaçlığın canavarı. Herkes tarafından biline. Novigrad'ın dışında savaş için verdiğimiz çabalarla büyük zarar veren bir canavar var. Anladım. Dikkatli olun, çevrede bir üçkağıtçı dolanıyor. Yurttaşların dikkatine. Benklam'daki malum sözde müneccimin sahte kehanetlerine ve boş sözlerine itimat etmeyiniz. Bu kişi kendine alim dese de gelecek hakkında zerre bir bilgiye sahip değildir ve yalnızca halkın parasını sömürmeye çalışmaktadır. Sizi aldatmasına izin vererek onun ekmeğine yağ sürmeyin. Oxenfurt Akademisi Tıp ve Bitkisel Tedavi Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Güvent, okey. Let's go. Hakikat yıldızlarda saklı diye görev geldi. Choked to death on 3 pounds of sleep. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. Ya kedi. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. Evet, dizi izledim Mr. Android. Mr. Dil pardon, sadece Android. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me.
He crossed the line and we fled. Dizi izledim, evet. Önceki bölümleri YouTube'da bulabilirsiniz bu arada arkadaşlar, YouTube kanalımda. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? Of. A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous. Ebediyat brave İş Kilisesi. Oh. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a Hiç monster. sevmiyorum bunları, hiç sevmiyorum. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed Ki bu your durumda humanity. Geralt da bir miktar umutsuz bir baba gibi. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Albatros hoş geldin. Yeni kılıca bakacağım, tamam. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Hello.
kemirik. Kemirik ya. İnanılmaz. Oo, beleş loot. Oo. Oo, gizemli mektup mu? Bu ne lan? Allah'ım. Ay neler neler, kitaplar kitaplar, yemekler, börekler, kitaplar, daha çok kitaplar. Saçma sapan çöpler. Okay. Nice. Hadi çıkıyoruz. O kapı açılmıyor değil mi? Ne? Peki ya burası? Ho ho ho. Kapı kapı dolaşıp her yeri lootlayacağım değil mi? Aa, burası bu kadar mı? Ya. Üzdü. Burası peki? Ne? Aa, bu nasıl bir gemi böyle? Öf. Okay. Şimdi Baron'la Tamara hakkında konuşmak kısmındayız. Satılacak bir şey var mı? Var. Hafif bunlar. Bu eldiveni giymemiz iyi olabilir. Evet. Güzel bir upgrade. Bu... Yani bizimkinden sadece bir hasar daha fazla ama yok. Yanmaya sebep olma olasılığı iyi gibi. Geliyor. Choked to death on 3 pounds of steam. Your kind spreads disease, defeatism and desertion. Buradan onca yolu geri dönmeye gerek yok artık. O yüzden şöyle yapacağız. Bir de burada üstümüzü biraz hafifleteceğiz. Çok fazla çöp var. Merhaba Kar, hoş geldin. Kılıca baktık da yani değiştirmedik çünkü. Bu arada ara sahnedeyken kılıca bakmamı istedin. Ara sahneyi bozup kılıca bakamazdım yani. O yüzden o diyalog anlarında benden spesifik olarak bir şey yapmamı istemeyin. Hani anca o bittikten sonra yapabilirim çünkü. Niye hızlı koşamıyoruz? Atla. Her neyse. How can I help you?
What do you say? Şunu ve şunu. Take care now. Teşekkürler. Başka? Şuraya da ıvır zıvırları satalım. Mümkünse. Fancy again? Show me what you got. Çok fazla çöpümüz var. Huhu, çok çöp. Çok çöp. Eski koyun derisi, saat. İşte bunlar hep para. Eski keçi postu, saat. Tavşan kürkü, saat. Keçi postu, saat. Büyük kollu şamdan, yolla. Divit. Divit Anakin. Eski ayı postu. Kırık tırmık 3.37. Kapladığı yere bak. Çürüyen etler, halat, balıkçı ağı, balıkçı oltaları, kepçeler, kırık kürekler, deniz kabuğu. Oyuncak bebek olayını neyse. Salla oyuncak bebeği. Abi hala daha bir şeylerimiz ağır geliyor. Onları neyse şeye vereceğiz. Oğlum çok fazla aynı şeyden var. Neyse onlar hafifmiş. See ya. Çok kitap taşıyoruz üstümüzde de. Şimdi bir miktar ayı postudur odur budur onları da şeye sattık mı? Nice. Lan. Sen ciddi misin ya? Abi bu at benim hayatımı zorlaştırmak için var bak diyorum. Bana geliyor gaz daha. Yavaş dur. Neyse buradan gideriz. Giddy up. Yani 3 adımlık yer için at kullanıyoruz. Ever heard of preventive arse whooping? What? Selamünaleyküm. Şalamalaküm. Kılıçları satacağız evet ama buraya değil. Onları nereye satacağımı biliyorum. Şimdilik bunları böyle yığıyorum buraya. Daha sonra paraya dönüştürebiliriz. Hafifledik mi? Evet. Ey güzel. Evet. Şimdi gelelim Barona tüm olayları anlatmaya. Bakalım ne diyecek. Müthiş mizah gerçekten. Gerçekten. O adam neydi o? Saçma sapan bir şey vardı. Onu izlemiş. Bir Vine'cının bir şeyi vardı. Neydi o? Vine'cının bir saçma sapan filmi vardı. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Yanlış yerdeyiz. Evet onun gibi bir şey. I'm listening. What do you come to me with? Kızına bebeği verdim. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Gods, I hoped, despite all. Aynen bebekle kandıracaktın koskoca kadını. What of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! So long. Yani sana azar işitmeye gelmedim açıkçası ama
Atalar Gecesi. Evet, böyle bir şey vardı. Ormanın Hanımları. Okey. O halde ateşin başında şöyle dur. Okey. YouTube biraz uzun bir bölüm oldu ama sadece hikayeye odaklı gittik ve Baronun kızını bulduk nihayet. Hikayeyi bir de onun tarafından dinledik. Adamın ne kadar da aslında Kanlı Baron'a Güvent oynayalım. Kanlı Baron'a Güvent için yeterli destem yok. Önce deste hazırlamam gerekiyor. Sonra. Evet, tüccardan heybe alırsam daha ağırlık kapasitemizi artırabiliyoruz, biliyorum. Yapsam? Neyse, yapalım. O zaman chat, sizi de YouTube'a yansıtacak şekilde ara sahneye geçiyoruz. YouTube'u kapatıyoruz, tamam? Bölümü. Sevgili YouTube, bir Witcher 3 bölümünün daha sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse kanalı takibi almayı ve abone olmayı unutmayın. Böylece bu ve benzeri oyunların serileri düzenli olarak kanala gıcır gıcır yüklensin. Chat gösterin kendinizi YouTube'a. O şekilde mi gösteriyorum? Haydi görüşürüz YouTube. Biz canlı yayında tam gaz devam ediyoruz. Bir sonraki bölüme. Sırada Ormanın Hanımları var.